Right. So we are going to learn about Python language, Python programming language. Python is a high-level programming language. High level again, usas mattame bhasha. It's high level. High level means what is the basic? So when we start programming languages in early history, what was the earliest version or the generation 1 language? What is the language used in programming languages generations 1? In generation 1. What use kare generation 1 like Java. No. Machine language Machine language. Okay. So in generation 1, machine language was used. Okay. So we have to write that why we need to translate a high level language code. In computer programming, machine language which has only two symbolic representations, 1 and 0. Was initially used. මුල්ම කාලේ භාවිතා වෙන්නේ machine language. Earlier era of programming, machine language, so it has only two symbols, 1, 0. This 1, 0 is used to represent the status. Let's see. Okay, let's take let's take a circuit. So anyway, initially the computer is a set of electronics. Computer is a set of electronic components, right? Switches, wires. So that was the initial computer. In the first generation, maybe in the 0th generation, even before the first generation, in maybe early 19th century, the computer is something, it's electronic, it's electronic, but now actually you have more components like ICs, IC, not just IC, transistors, you have some other components, ICs, transistors, large scale integrations, LSI, very large scale integration, VLSI, ultra large scale integration, ULSI like circuits are there now. So let's say you have a battery and switch and a bulb. Okay, so let's say this is a small, let's think this as a small computer. Make a body computer this is not a computer, but let's assume this as a computer. Okay, if you want to turn on the bulb on Switch on then bulb switch off bulb off. Make computer make process. If this is a processor, it has only two instructions. What are the two instructions? On off. 1, 0, 1, 0. These are the instructions. On off. Right? So if this is a processor, it has only two instructions, 2 bits. We call 2 bits. Translate because the machines or the wires or electronic devices can understand. So no need to translate. Translate electronic device. Right? Therefore, no need to translate. It can understand and manipulate about that. Okay, then circuits become more complex. And then let's say you have another switch here. Now it's not just 1, 0. To turn on the bulb, what do you have to do?
දෙකම on කරන්න. On to your on both switches. 1 1. Then only this is on. 1 0 1 off. 0 0 off. 1 0 still off. How many instructions now? How many instructions there? The instruction key at 0 0 0 0 1 1 0 1 1. හතරක් තිබ්බනේ. 0 0 කියන දෙකම off වෙලාව එකක instruction එක. 0 1 එකක් on. අනිත් එක 1 0 ඒත් එකක් on. 1 1 කියන දෙකම on. 1 1 status එකේදී තමයි මෙයා 1 දෙන්නේ. Now the processor has 4 instructions. Likewise, nowadays how many instructions are there in now currently? Currently there are around 64 bits. මේ වගේ එකපාරකට instructions 64 වලට වැඩි තියෙනවා. 64 වලට 64 කියලා කියන්නේ දෙකේ bit දෙකක් තිබ්බොත් දෙකේ 4 වෙනි බලය. bit 64ක් කිව්වොත් දෙකේ 64 වෙනි බලය. 2 to the power 64. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් 64ක් bit තිබ්බොත් instruction කොච්චරද කිව්වොත් can say 2 to the power 64. Okay, this number of instructions, right? So see how large it is. If 32 bits, 2 to the power 32 is closer to 4 billion instructions. ලොකු amount එකක් හරිද? මොකද එකක් තියෙද්දි instruction දෙකයි. දෙකක් තියෙද්දි දෙකේ දෙවෙනි බලය. ඔයගොල්ලෝ බල කරලා තියෙනවද ස්කූල් එකේ? ඔව් සර්. එහෙනම් දෙකේ දෙවෙනි බලය දෙකක් තිබ්බොත්. තුනක් තිබ්බොත් දෙකේ තුන්වෙනි බලය කීයද? 8යි. 8යි. තුනක් තිබ්බොත් 8ක් වෙනවා instruction. ඒ කියන්නේ මෙහෙම switch තුනක් තිබ්බොත් status 8ක් වෙනවා. So let's say you have 3 switches. 1 2. Then what are the 8 status? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 another 0 1 0 another one 0 1 1 another one හතරයිද පස්වෙනි එක 1 0 0 1 0 1 ඊළඟට 1 1 0 අටවෙනි එක තමයි 1 1 1 so that will work. ඒතර තේරුණා නේද bit 32ක් එහෙම තිබ්බොත් මේ වගේ ඒ වගේ instruction 32ක් හදන්න පුළුවන් වර්ග 32ක් නෙමෙයි බිලියන 4ක් 4 billion instructions, right? ඒතර දැන් මේ bulb on and off වෙන එක විතරක් නෙවෙයි වෙන්නේ computer එකේ. There are a lot of calculations. So you need instructions. I just give you small example. Okay. Anyway, this 10 kind of language is called machine language. මේකට තමයි machine language කියලා කියන්නේ. 10 language. So is it easy or difficult? Difficult. අපිට අමාරුයි but computers will understand easily. Circuit තේරෙනවනේ circuit වලට දේවල් තේරෙනවා. So circuits will understand easily but difficult for us. Still currently දැන් උනත් මෙහෙම තමයි. දැන් උනත් computers වලට දෙන්නේ මේ වගේ electronic instructions. ඒ 10 වලින්ම තමයි. Computers වලට ඒවා තේරෙනවා. හැබැයි අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේක අමාරු හින්දා scientistලා programmersලා හොයාගත්ත method එකක්. ඒ තමයි translation. ඒ කියන්නේ program එකක් ලියනකොට අපි simple විදිහට ලියනවා. හැබැයි computer එකට එක තේරුම් කරන්නේ translate කරනවා. හරි අපි ලියනවා නිකන් print කියලා ලියනවා. අපි ලියන එක තේරෙනවා. අපිටත් තේරෙනවා. පාස් වෙන print 1 කිව්වොත් අපි දන්නවා එක print වෙනවා කියලා. මේක අපිට ලේසියෙන් තේරෙනවා. හැබැයි computer එකට තේරෙන්නේ නැහැ. Computer cannot understand this even though we can understand. So then what will happen? It will be translated. So why we need to translate high level language then? Because computer cannot understand high level languages. Right? Okay, make it again, but initially used. But the high level, but the machine language was technical and difficult to understand. Machines understood that easily
but it was challenging to the programmers. It was challenging to the programmers. Later, with the evaluation of programming, high-level languages were introduced. So that programmers were able to understand and code easily. Understand and code easily. Since the electronic devices couldn't understand the human readable codes, translators were introduced to translate high-level codes to machine codes. There are two popular translators. Number one is compiler, translates the entire code at once. The second one is interpreter, translates line by line or statement by statement. That's why translators came, right? The next important thing is here. Free and free. F-R-E-E, sorry, my mistake. Free. Free means no need to pay. Python is free. Normally, I and open source. Open source means the code is visible. Again, Python hadala thiyena code එක අපිට බලන්න පුළුවන්. Free and open source. The code is visible. Anyone can look at the code. Python hadala thiyena විදිහත් බලන්න පුළුවන්. Python language එක හැදලා තියෙන විදිහත් බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි free and open source කියලා කියන්නේ. Right, okay. Then the next one is it is used for web development, that is easy. Like a lazy web development. GUI development and graphical user interface. Graphical user interface development, scientific and numeric operations researchers. Again, දැන් විතරක් නෙමෙයි දැන් ඔයාලා මේ ඉගෙන ගත්තට Python ඕන වෙනවා ඉස්සරහට. University යද්දී ඕන වෙනවා. A level වලදී O level වලදී A level වලදී university යද්දී විතරක් නෙමෙයි researchers ලා විදියට doctors ලා professors ලා විදියට වැඩ කරද්දී උනා ඔයාලට මේක ඕන. ඒ හින්දා it's really useful. ඊළඟට the next one is software development, system administration, computer security. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් නෙමෙයි Python වල තියෙන්නේ. right? එක පැත්තක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. Python වල අපිට use කරන්න පුළුවන් networking, software, computer security, hacking, ethical hacking ඕන පැත්තකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right, okay. Next thing is easy to learn. It's very easy language. We are going to learn that now. Platform independent. Platform independent කියලා කියන්නේ අපිට ඕන platform එක Linux වල ඕන Linux.
right? Linux alone and Linux, then Windows alone and Windows. ඒ වගේම Mac alone and Mac. Right? ඔය විදිහට use කරන්න පුළුවන්. Right? So then support structured object oriented, right? එතනත් වැරදි. Object OBJECT. Support structured and object oriented programming methods. The programming methods දෙකක් තියෙනවා. Structured method, object oriented methods කියලා. Right? ඔය method දෙකට අපි ඉගෙන ගමු ඉස්සරහට මොනවද කියලා. ඒ methods. ඊළඟට platform independent කියලා කියන්නේ ඕනම තැනක අපිට run කරන්න පුළුවන් Linux මම කලින් කිව්වා Linux Windows එකේ. Extensible and embeddable. Extensible කියන්නේ මේ අපිට තව දේවල් add කර කර මේක draw කරන්න පුළුවන්. හරි Python වලට මම පෙන්නන්නම් ඒවත් ඉදිරියේදී අපි වැඩ කරන්න යද්දී when we work we will show that we can add components and expand and embeddable means you can add this right, you can add this like components so you can add this to maybe different platforms, different researchers, websites, web server, security tools. You can add this to many places, even 3D animation, develop 3D designs. ඒවට උනත් මේක add කරන්න පුළුවන්. Then the next thing is it's portable. Portable කියන්නේ you can pick and run. උස්සගෙන දුවන්න පුළුවන් කියන එක portable කියලා කියන්නේ. Right? ඒ කියන්නේ ඕන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. පොඩි පුංචි උනාම දැන් portable TV කිව්වොත් බලන්න. ඒ TV එක ඕන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. Portable washing machine. Right? ඒ වගේ යන්න පුළුවන්. Right? Okay. Then right. So next is right. Next we'll discuss. Now we learn about the Python language IDLE. Next we'll learn about IDLE. Okay, write down heading IDLE. Heading එක ලියා ගන්න IDLE integrated development environment. Integrated development environment. කියලා ලියා ගන්න. Okay. IDE or IDLE is a platform which is used to help the developer to write programs. It can be used to automatically identify code errors, code formatting, testing and debugging, profiling, packaging, etc. Python uses GUI IDLE, graphical user interface IDLE. But codes can be written in any CLI or GUI text editor. ඕනම CLI command line interface for GUI editor code ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි Python වලට හරි CLI හෝ GUI එකක ලියන්න පුළුවන්. text editor එකක ලියන්න.
Finish writing. As an until sentence. Okay. Okay, so next is now we know about the IDLE and installing Python. Eva steps mama දෙන්නේ නැහැ lazy. ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන් එක්ක computer එකේ නැත්නම් mobile phone එකේ computer එකේ install කරනවා නම් ඔයාලා යන්න ඕන Python IDLE කියලා search කරන්න ඕන. එතකොට එනවා download Python කියලා. හරි මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් latest version එක download කරගන්න Python වල then 3.10 තමයි latest version එක විදිහට යාලා දෙන්නේ ඔයාගේ operating system එක අනුව download කරන්න පුළුවන් මොකද Linux Windows Mac OS ඕන එකකට තියෙනවා ඒක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ mobile phone එකෙන් download කරනවා නම් software එකක් තියෙනවා Android නම් FileDroid කියලා ඒ වගේම Apple වලටත් වෙනම Python එකක් එනවා mobile phone එකේ code කරන්න පුළුවන් Play Store එකේ එනවා FileDroid එතකොට mobile phone එකේ ඕන නම් code ලියන්න පුළුවන් ඒක තමයි වාසිය මේකේ mobile phone එකේ code ලියන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට IDLE එක download කරලා Windows වල ලියන්නත් හරි අපි ඊළඟට බලමු download කරන විදිහ ඉස්සෙල්ලා මේක ලියලා ඉන්නකො right okay identifiers කියලා කියන්නේ identifiers are the names used when naming variable constants methods constances methods ඒ කියන්නේ නම් හරිද නම් ලබා දෙන අපි සමහරලාට programming කරද්දී අපිට දෙන්න වෙනවා නම් we need to give some names so to identify variables which are like constances niyata methods ක්‍රමවේද ඕවා හඳුනා ගන්න අපි නම් දෙන්න ඕන හරි ඉතින් ඒවා තමයි basically අපි කියන්නේ ඒවට දෙන නම් තමයි අපි කියන්නේ identifiers කියලා that means user defined things those are called identifiers ඊළඟට තියෙනවා other than the user defined content so there are these constances also user defined ඒවා නියත වෙනස් වෙන්නේ නැති ඒවා අපිට කියනවා constances කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැති ඒවා ඊළඟට තියෙනවා methods කියන්නේ ක්‍රියාවලිය ඒ හැම එකටම ඉස්සරහට ඔක practically කරනකොට තමයි පැහැදිලි වෙන්නේ we will do that practical and understand right one by one then so what are the rules තමයි මේක පටන් ගන්න බෑ හරි you can't start with a number you have to start with a letter එකකින් පටන් ගන්න ඕන number එකකින් පටන් ගන්න බෑ letter එකකින් තමයි පටන් ගන්න ඕන right then no spaces අතරමැද්දේ spaces තියන්න බෑ no spaces in between වචන අතර space තියන්න බෑ පටන් ගන්න ඕන letter එකකින් number එකකින් පටන් ගන්න බෑ වචන අතර space තිබ්බොත් වැරදි මේවා දැන් එච්චරම තිබ්බේ නෑ structure වලට හරි හැබැයි මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම බලපාන මේකෙදි තදටම බලපාන structure වලදී තිබ්බේ then no special symbols විශේෂ සංකේත බෑ underscore පුළුවන් හැබැයි this underscore can be used but no special symbols only the underscore right the next thing is avoid using keywords කියලා කියන්නේ language එකේ භාවිතයට දෙනවා වචන so for an example if print language එකේ usage එකට දෙනවා වචන ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ වෙන තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්න අපේ usage එකට දාන්න බෑ
හරි language එක usage එකට තියෙන වචන අපේ usage එකට දාගන්න. So those are the things. Next is variables. Variables are the identifiers, but these identifiers are used to store some value. Right? Okay. Variables are the identifiers. So if you need anything to be clarified, please tell me, right? මොනහරි පැහැදිලි කරන්න ඕන නම් කියන්න. Variables are identifier. Variables are also identifiers. We use identifiers to name variables, store some value. It's like mug. කෝපයක් ගැන හිතන්න. In a mug, you can store a cool drink, tea, coffee, milk, some other liquid. Right? Time to time, different things can be stored in a mug. Mug එකක එක එක වෙලාවට එක එක ඒවා දාන්න පුළුවන්. It can hold different values. එතන tea දැම්ම tea cup full එකක් දාන්න පුළුවන්, full cup එකක් half දාන්න පුළුවන්, quarter දාන්න පුළුවන්, 3/4 ඒ වගේ ඕනම මට්ටමකට දාගන්න පුළුවන්. ඒක depend වෙනවා. එතන value and the type also depending, type also can be changed, and not only that, the amount also can be changed. Type and amount. ඉතින් ඒවා තමයි variables කියලා කියන්නේ. මොකද අපිට මේ program එකක් run කරද්දී අපිට variables තියාගන්න වෙනවා මේ program එකේ value වෙනස් කරන්න වෙද්දී. දැන් time කියන එකක් ගමුකෝ. time කියන්නේ variable එකක්. දැන් time එක 4 pm 3:59 pm. හැබැයි තව චුට්ටකින් time එක 4 pm වෙනවා. එතකොට but this is stored in the same variable. time කියලා කිව්වොත් දැන් අපි terminal එකට හරි Windows වලත් පුළුවන්. Windows වල නම් command prompt එකට ගිහිලා time කියලා කිව්වොත් ඒ time එක තමයි අපෙන්න. time date. It has few date. එතකොට ඒ date එක සහ time එක පෙන්නන. එතකොට තව චුට්ටකින් date කිව්වොත් ඊළඟ එක පෙන්නන. මේ value එක වෙනස් වෙනවා. Date again, you can see the value has changed. And again date, the value has, but it falls in the same variable. එකම විචල් එක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් කර කර යනවා. Okay, next thing I think yes, we have to stop with that with the time. And as I said, because some members are not there today because of the school work, so I'll put a message to the group, right? Group එකට message එකක් දාන්නම්. And after that, we will discuss the practical things next day. Otherwise, like they are in trouble. Abhi common time ekak daga. Okay, with that, I'm going to stop for today. See you all next week. Okay, goodbye. Thank you, sir. Goodbye, sir. Have a nice day. Okay.